Buyurun, buyurun. TURKSAT ailesinin kıymetli mensupları, Esteemed members of değerli the TURKSAT misafirler, family, sizleri valuable kalbi guests, duygularımla, I would like to muhabbetle greet you all selamlıyorum. wholeheartedly and with affection. Hizmete alma töreni vesilesiyle On the bir araya occasion geldiğimiz of TURKSAT 5B putting into uydumuzu service ülkemize, of TURKSAT milletimize 5B ve satellite, sektöre I hope hayırlı olmasını that the diliyorum. satellite will be auspicious for our Bu country, for our uydumuzun people, tasarımından and for the sector. üretimine, From its design to its fırlatılışından manufacturing, from its her launching safhasında to its emeği operation. geçen herkesi In all canı stages, many gönülden tebrik contributed, and ediyorum. I would like to wholeheartedly extend my gratitude to Değerli each and every kardeşlerim, one for their great Türkiye'nin contributions. uzay My dear macerasında brothers yeni and bir aşama sisters, olan a new bu page uydumuza for kadar Turkey is geçen space süreç journey. aslında ülkemizde Until this eser ve satellite, hizmet the siyasetinin process hangi that engeller passed aşılarak showed us yürütüldüğünün how the hikayesidir. politics of great work and services Hatırlarsanız is put to practice. TürkSat It is the 3A story of that. uydusunu If you remember, 2008 TürkSat yılında uzaya 3A fırlattığımızda satellite was launched birileri into space in bizlere 2008, istihza ile and when we yaklaştı. did that, some did Bunlar take an projemize approach yönelik with küçümseyici hesitation tavırlarıyla towards us, aslında with their kendi pejorative vizyonsuzluklarını, attitudes kendi about the ülkelerine olan project. They indeed güvensizliklerini showed their sergiliyorlar. lack of confidence and Birilerinin o trust dönemde for their kendi own country. aklınca dalga Some in that geçtiği period, ve with their aradan own geçen 14 mind, yılın were ardından mocking hala the aktif şekilde satellite çalışıyor, 3A, but despite hizmet veriyor. all the time Bununla which has kalmadı. passed, it is Ardından operating and uzay it is vatana delivering services. yeni uydular da And we gönderdi. did not get enough of that, but TürkSat we 4A, launched new 2014'da. satellites in TürkSat 2014, 4B ise TürkSat 4A, 2015 and in yılında 2015, uzaydaki TürkSat yerini aldı. Şimdi bu uydularımızın yanına yenilerini ekliyoruz. B Geçtiğimiz yıl was TürkSat 5A 4B ve was TürkSat launched, 5B'yi and last year fırlatarak TürkSat aynı sene içinde 5A uzaya and 2 5B uydu were gönderebilen launched last ender year, ülkeler and we arasına girdi. became one of the few Bugün countries which hizmete could alacağımız send TürkSat 2 5B'nin satellites into uzay space yolculuğu in a year. 19 Aralık And the TürkSat 5B's başladı. travel started Uzay in deyince tek 2021, anladıkları December 19, gençliklerinde, when çocukluklarında the seyrettikleri uzay name of filmleri olan space vizyonsuzlara is mentioned. kötü bir Some haberimiz daha var. who lack a vision and Türk who only mühendisleri tarafından understand geliştirilen cartoons or yerli films ve milli gözetleme will now uydumuz receive some bad IMC'yi news. Our local 2023'ün and Ocak domestic ayında satellite TürkSat observation 6 satellite ayında IMC yine 2023 and ortalarında TürkSat 6A inşallah uzaya fırlatıyoruz. by mid-2023 will both be launched Böylece uzaydaki uydu sayımız into space, and this way the number of the satellites we have in the space will increase up to 10, Mr. Kemal. başlattığımız milli uzay The programıyla national space program we initiated also kara, will deniz make our ve hava country sahalarındaki more menfaatleri gibi uzaydaki effective çıkarlarını da savunmak bizim and protect our country's interests in space as we do defend our ay yüzeyine interests araç in the göndermeye, seas, in the uluslararası skies, uzay and over the programlarına land. From bilim developing our insanı own yetiştirmeden methods uzay to sanayine international kadar her space alanda programs, ülkemizi from hak ettiği space seviyeye industry getirecek to adımları training atıyoruz. people Bu and çerçevede scientists, we uydu are taking all steps teknolojileri that will bring en our hızlı country to ilerleme higher grounds. In gösterdiğimiz this regard, space alanların technology başında is geliyor. come among the TürkSat gibi fields we köklü bir make kuruluşa ve onun the bünyesinde görev fastest yapan progress in. kabiliyetli mühendislere, The skilled teknisyenlere, engineers, sahip technicians, olmamız and bu konuda the fact that en we büyük have our avantajımız. TürkSat with Yeni us nesil
uzay teknolojilerine are of gösterdikleri our biggest ilgi advantages, and the bize interest umut that our new ve generation heyecan has veriyor. for space Milli technologies teknoloji also makes hamlemiz us more ve hopeful bunun and excited. somut örneği olan Our national Teknofest technology kuşağı movement and gençlerimiz a concrete kendi example of that imzalarını are taşıyan Technofest projelerle generation gökleri youth with their fethetmeye own hazırlanıyor. projects Zonguldak undertaken, Bülent Ecevit and now Üniversitesi are öğrencilerimizin willing Teknofest'le to başlayan conquest the serüvenlerini skies. geçtiğimiz The Ocak ayında Technofest started uzayla the journey taşlandırmaları last gayretlerimizin year, boşa and they crowned it gitmediğini with space çok work, açık net and all gösteriyor. those show that Bu our efforts gençlerimizin did not uzaya go in vain. fırlattığı Gürüsü Launched into the 263 space, uydusu Grusu hala sinyal vermeye devam ediyor. 363 satellite, 263 satellite is still delivering its signals. Teknofest'in And this was a ilk satellite düzenlendiği launched into the space by 2018'den our bugüne youth. kadar Since kat ettiği mesafe 2018, uzay the year that marked the çalışmalarında first nereye Technofest organization, varabileceğimizin de we have all işareti. seen to what Artık grounds we ülkemiz can sınırlarını aşan achieve. Teknofest'in What grounds we can achieve in organizasyonunda space technologies, iftarla and also we İnşallah watch with 30 pride Ağustos what 4 was Eylül done in tarihleri Azerbaijan, arasında and in between Samsun'da August coşkulu bir 30th katılımla Teknofest to heyecanını September tekrar 4th yaşayacağız. in Samsun, we will be Başlattığımız enjoying this dijital Technofest seferberlikle all together with yapay the digital zekadan mobilization. siber We started güvenliğe from artificial ve intelligence to blok zincire cybersecurity kadar and all the way to yenilikçi blockchain. teknolojilerin tamamında Innovative technologies, ülkemizi all öncü innovative bir konuma technologies, we taşıyoruz. are bringing our Yaklaşık country to a 60 pioneering milyona role. ulaşan About elektronik 60 devlet million kullanıcı sayımız electronic ve state sistem üzerinden subscribers, yapılabilen users are using our 6636 systems, farklı and hizmetle more bu than alanda 6,000 dünyada ilk sıralarda yer alıyor. actions can be taken over the systems of e-government, and with those systems, we rank among the first in the world. Sevgili gençler, Dear youth, vatandaşlarımız eskiden our saatlerce, citizens used to spend günlerce, hours, haftalarca days, uğraşarak and even weeks alabildikleri hizmetlere to get some artık services. elektronik devlet However, now, üzerinden over saniyeler e-government içinde systems, in erişebiliyor. just seconds, they Nitelikli have access fikri to all tapu diye services. The Türkçeleştirdiğimiz NFT intellectual gibi kavramsal hale getirdiklerimizle property rights geleceğin and teknolojilerine intellectual kendi title damgamızı deed vuruyor, kendi right ismimizi like kazıyoruz. technology projects Ülkemizin are uluslararası alanda carried out and developed by our ekranları own başında systems, bizi and we izleyenlere bring de our stamp and sesleniyorum. mark on these. Medyaya da I sesleniyorum. also now would like to make a call on Turkey olarak everyone who kullanılan watches us ismini and Türkiye'ye whole media. çevirerek we bu converted doğrultuda the sembolik name of our öneme country, which haiz used to be bir Turkey, adım daha into Turkey, and we, in this regard, artık have taken Turkey another yok. very crucial Türkiye. symbolic step. We no Bundan longer sonra have the name Turkey. We have Turkey. uçaklarımızın After gövdesine this de point, Turkish the bodies of Airlines our değil, aircrafts will read Türkiye Hava Yolları yazacağız. Turkey Airlines, not Turkish Airlines. Maziden atiye kurduğumuz The bridge köprü we constructed medeniyetimizden, from our tarihimizden, past into our future, kültürümüzden thanks to aldığımız it, güçle with the power yüzümüzü we get from our geleceğe culture, İnşallah civilization, 2053 we vizyonumuza turn our emanet faces into edeceğimiz the future, and gençlerimiz our bu youth, bayrağı to whom çok we daha will entrust yükseklere our çıkartacaklar. 2053 vision. We will be Değerli arkadaşlar, hoisting this flag 5B to uydumuz, higher televizyon yayıncılığı ve levels. geniş TURKSAT band uydu haberleşmesi 5B kapasitemizi satellite will Afrika'dan also Orta Doğu'ya, expand our Avrupa'dan communication Asya'ya capacity kadar from Africa geniş bir to the alanda Middle East, from kesintisiz Asia ve to güvenli Europe, hale and it will getirecek. render it Özellikle uninterrupted kırsal and ve more dağlık reliable. yerlerde In particular, in iletişimin mountainous kesintisiz and sürmesini rural areas, it will temin ensure etmesiyle bu uydumuz uninterrupted afet communication, and ve the acil satellite durum will ekiplerimize also büyük help destek our sağlayacak. rescue and emergency Biliyorsunuz salgın teams döneminde in case bazı of yerlerde disasters. evlatlarımız
As you know, in the face of natural disasters, due to some insufficient infrastructure, many of our children faced challenges for their education. And now with this satellite coming into operation, this problem will also be tackled. For about 30 years, TURKSAT 5B satellite will be in service, and it will help also the protection of the frequency and domain and regional rights of our country. In line with that, there is an increasing need for communication for our military missions and security forces, and this satellite will also have a critical role in meeting such needs. In line with these work, of course, there is another matter we definitely have to address, which is the further dissemination of a fiber internet and its infrastructure. We are aware that we are going with a rather slow pace in this. However, with the problem being solved thanks to TURKSAT and by way of encouraging other companies who are operating in this, we will very rapidly ensure that Turkey develops further advances its fiber internet infrastructure, and if necessary to the rural areas and places where there is rather less population, we will ensure a fiber infrastructure is fully and effectively constructed. And all the obstacles that might potentially stand in front of the dissemination of fiber internet infrastructure, we will do all we can and prepare our country for the future. One of the realities that a pandemic showed us was to do with this very fact, and the fact that we have to find solutions. Just like we adorned our country with motorways, highways, divided roads, railways, we will as well, in a very short period of time, complete all the procedures related with fiber internet infrastructure. With unmanned aerial vehicles, with armed unmanned aerial vehicles, helicopters, with national combat vehicles, we adorned our skies with, and with boats, submarines, drilling, and exploration vessels. We follow our sovereignty over the seas. We secure our borders in each and every aspect. And now we, as a country that do materialize the most advanced state-of-art technologies, we have no doubt we will solve this matter as well. Now, speed, consequently time, is the most important thing in our era, and we will not, of course, end up being drowned in a river, even though we go over seas. Fiber internet will be bringing about further efficiency, productivity, innovation, and all to be allocated for that will also be contributing to our national income significantly. With these thoughts in mind, I once again hope that TURKSAT 5B satellite, which is now put to service, will be auspicious for our country, and hopefully this time next year we will have put to service our 6A satellite as well. I once again would like to congratulate everyone who made this possible, who brought this to fruition. I once again greet each and every one of you with love and respect. Thank you very much. Stay well, stay in health. Ve zatı devletlerini bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Tensip buyurursanız törenimiz ve sonrasındaki canlı bağlantımız için efendim. Efendim şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nu bir kez daha sahneye davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Efendim şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız butona basmak suretiyle TürkSat 5B uydumuzu
hizmete alacaklardır. Evet, bizler de hep birlikte bu tarihi ana şahitlik edeceğiz. Buton hazır. Arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Hazır mıyız? Are Hazır we now mıyız? ready? Ya Allah! Bismillah. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda butona bastılar. Böylelikle sinyal alımı gerçekleşiyor. Animasyonda göründüğü gibi kapsama alanı ekranlara yansıyor ve milletimiz, ülkemiz TürkSat 5B uydumuz sayesinde yeni imkanlara kavuşuyor böylelikle. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bununla birlikte kapsam alanımız genişliyor ve dünyanın dört bir yanında kendi uydumuzla çok şükür ulaşabiliyoruz. Efendim şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız ekranlarımıza yansıyan bir görüntü var. Hemen arz etmek isterim. TürkSat 5B'nin kısacası sağladığı imkanlardan bahsedeceğiz. 5B uydumuzla ekranlarda görmüş olduğumuz geniş kapsamlı iletişim altyapısı olmayan binlerce okul olduğu gibi Nijerya'da da tüm okullara sağ tarafta görmüş olduğumuz gibi internet sağlanıyor. Hemen üst tarafında da Avrupa'da canlı yayın araçları TürkSat 5B üzerinden yayın yapmaya başlıyor ve sonrasında sağ tarafında göründüğü gibi yolcu uçakları da Basra Köprüsü üzerinde TürkSat 5B ile yolculara internet hizmeti sunuyor. Ve dünyanın bir diğer ucundaki Cape Town'dan büyükelçiliğimizle, yerli antenimizle iletişim gerçekleştirebiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi yüksek müsaadelerinizle bir canlı bağlantı noktamız var. Temsili olarak TürkSat uydularımızla iletişim kurduğumuz, filolarımıza yeni katılan Abdülhamit Han gemimize bir canlı bağlantı gerçekleştiriyoruz. Karşımızda gemimizde sefere hazırlayan mühendislerimiz Sayın Batu Çolak ve Doğuş Sardıçoğlu bulunmakta. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, şimdi de dün devreye aldığımız Yes, yesterday Abdülhamid we commissioned Han Abdul sondaj Hamid Han gemimizin drilling bugün